Good evening. Good evening, ma. Can you all able to hear my voice? My voice is audible? Yes, sir. The video is clear? Yes, sir. Okay. Video right. is clear, sir. Directly, yes. Directly we went into the our job, right? So we are discussing about the two-dimensional geometry. Already I have explained about I have given the introduction about what is the coordinate geometry and what is two-dimensional geometry. Everything clearly I have given. And I have given some important concept boosters in the straight lines. And also we are discussing these circles in the last class, last week. We have discussed more about the okay. One of student is unmute. Please kindly mute it. Okay, right? So now we are going to do more problems in circles. In the last class, we have discussed the textbook problems. Today, I am going to do some of the in-text problems. Then we'll move into the conic session that is called the parabola. Okay, are you all ready? So Deepavali முடிச்சிட்டு வந்திருப்பீங்க சரியா கொஞ்சம் ஃபுல்லா நேத்து ஃபுல்லா you are fully entertained, you are fully engaged. Okay, so you fresh up your mind now. So இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் leave, most of the schools are leave today, so holiday, so that you are going to school tomorrow after 4 days holidays. Okay, kindly refresh your mind. Shall we start? போலாமா ப்ராப்ளத்துக்குள்ள? I want your answer, please. Yes, sir. Yes, thank you very much. Now, so this all comes in your in-text problems. In-text problem means which is useful for your 12th standard examination and also for the any entrance examination. Clear? Now, in the sum பாருங்க, it is related to your concept given in your 12th standard syllabus, but is this problem not in your textbook? It is textbook இல்லாத problem. We can call it as the additional problems or created problems or in-text problems. இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் தான் உனக்கு என்ட்ரன்ஸ்ல கேட்பாங்க. பாருங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the line 2x minus y plus 1 is a tangent to the circle at the point 2,5. At the point 2,5. And the center of the circle lie on, and the center of the circle lie on xy minus 2y equals to 4. Then find the radius of the circle. Then find the radius of the circle. This is the today's first problem. I want everybody to listen carefully. This book, this problem I already insist you that உங்களுடைய textbook problems கூட நீ என்ன பண்ணலாம், you have to be casual இருக்கலாம். பட் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ல யாரும் போட மாட்டாங்க. Maybe textbook problem, examples problem, exercise problems your teachers can solve it. Even your neighbors, your relatives, or even your tuition போறீங்கன்னா அங்க கூட கிளியர் பண்ணிடலாம். But these problems are really very important. You have to be, நான் சொல்றேன் எப்பெல்லாம் in text highlighted problems சொல்றேன்னா you have to be very cautious. My dear students, please listen this problem very carefully. Okay, சரிங்களா? X minus 2y equal to 4. Again I'll repeat the question. The line 2x minus y plus 1 equal to 0 is tangent to the circle at the point 2,5. And the center of the circle lie on 2x minus y equal to 4. So I already told you, if you want to solve any problem in physics or chemistry or mathematics, we have a working rule. 3 steps there. First step, you have to look at what are the steps are given, what are the data are given, what are the information are given in the problem. Here 2 things are given. One is the line touches the circle 2x minus y plus 1 equal to 0, and the line touches the circle at the point 2,5. And also the center of the circle lies on the x minus 2y. These are the 2 data are given. Second step, what to find? Enna kandupidikanum. Here we want to find out the radius of the circle. What is the appropriate formula we can apply? That is called third step. இந்த 3 ஸ்டெப் தான் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் பேசிக், த ஃபண்டமெண்டல், த நெசசரி. அதான் ஒர்க்கிங் ரூல் சொல்லுவோம். ஒர்க்கிங் ரூல் டு சால்வ் எனி ப்ராப்ளம். எந்த ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிங்கன்னா அதுதான். ஈவன் இன் யுவர் லைஃப்
உங்களுடைய ஃபேமிலியில கூட இதே ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போறோம். அது எங்க கூட உங்களுடைய பர்சனல் லைஃப்ல இருந்துச்சுன்னா கூட இட்ஸ் தி சேம் திங். வாட் ஆர் த டேட்டாஸ் ஆர் கிவன்? இங்க என்ன டேட்டா கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? First thing, 2x minus 1 plus 1 equal to 0 is a tangent to the circle. Let us draw a circle. I don't know what is the circle center, but we all know that the center we can take usually, this is called h comma k. And tangent means a line which touches the curve is called tangent. A line which touches the curve is called tangent. Circle la pandradha tangent. In the point, I can take this as p. எந்த டச் பண்ணுது? it touches at 2,5. and one another thing is given. This center passes through the line. இந்த சென்டர் ஒரு லைன் வழியா பாஸ் ஆகுது. என்ன லைன்னா x minus 2y equals to 4. now this is called your center. சென்டர்ல இருந்து இவனுடைய சர்க்கிளை டச் பண்ண பேரு ரேடியஸ். பாருங்க, இதுதான் உன்னுடைய ரேடியஸ்ல. இங்க இருந்து சென்டர்ல இருந்து எந்த ஒரு பொசிஷன் சர்க்கிள்ல டச் பண்ணாலும் that is called radius. These all are called as radius. அப்போ first thing என்ன கொடுத்துட்டா? tangent touches at the point 2,5. இல்ல? second is the center passes through this line x minus 2y. நான் என்ன எடுத்துட்டேன்? let the center be h comma k. c of h comma k. எனக்கு ரேடியஸ்னா I want to find out pc. My aim is to find out what is h, what is k. என்ன ஐடியா பண்ணலாம் தெரியுமா? இந்த h comma k lies on this line. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா c of h comma k lies on the line x minus 2y equal to 4, which means I can put instead of x I can write h, instead of I can put k. 2k equals to 4, right? So h minus 2k equal to 4. இதுல இருந்து k வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம்ல. h minus 4 equal to 2k, or k is equals to h minus 4 divided by 2, isn't it? So அப்ப h அப்படியே வச்சுக்கிறேன். your k value becomes h minus c into your h is same. k க்கு பதிலா I can write this as h minus 4 by 2. Please listen carefully. I want everybody to listen it very very importantly. இந்த பாயிண்ட் c கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி பண்றோம்னா, h comma k lies on the line x minus 2y. We all know that when a point lies there, we have to substitute the point instead of x and y. Substituting that, we'll get h minus 4 equals to 2k. From this, I am getting k in terms of h. Now the center becomes h comma h minus 4 by 2 and p comma 2,5. We want to find out the radius. Yeah, we want to find out the radius. Radius என்னது? சென்டர்ல இருந்து உன்னுடைய பாயிண்ட் டச்சஸ் த சர்க்கிள். அப்போ cp is the center. ஓகே, ரைட். இப்போ இந்த சென்டருக்கு I want to find out h comma minus 4 இல்லையா? இது அப்படியே வச்சுங்க. இப்போ நல்லா கவனிங்க தம்பி, ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. நான் என்ன பண்றேன், ஒரு லைன் இந்த டான்ஜென்ட்ல நான் நேற்று கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். அது சென்டர்ல பாஸ் பண்ணா கண்டிப்பா அந்த லைன் வந்து நார்மல். கரெக்டுங்களா? ஒரு லைன் டான்ஜென்ட்ல இருந்து சென்டருக்கு பாஸ் பண்ணதுதான் அந்த லைனுக்கு பேர் நார்மல். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, that line is perpendicular to the tangent. Always remember that normal is nothing but perpendicular to the tangent. அப்ப இது என்ன பண்ணுதுன்னா, it makes an angle 90 degree. அப்போ what I have to do is, இப்ப c உடைய வேல்யூ தான் மாறிச்சு, h minus 4 by 2. p உடைய வேல்யூ 2,5 தான். அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த ஈக்குவேஷன் cp இருக்கு இல்லையா, அப்ப இது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் ஒரு லைன் டான்ஜென்ட் வழியா சென்டரா பாஸ் பண்ணா தட் லைன் இஸ் கால்டு நார்மல். நான் ஏற்கனவே சொல்லுவேன், ஆல்வேஸ் நார்மல் பாசஸ் த்ரூ த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள். இல்ல, அப்ப டேன்ஜென்ட் நார்மலுக்கு சென்டர் பாஸ் பண்றதுனால அது நார்மல். இந்த லைன் பேரு டான்ஜென்ட், இந்த லைன் பேர் நார்மல். இப்போ நான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மலை கண்டுபிடிக்கலாம், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட்டை கண்டுபிடிக்க போறேன். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஃபைண்ட் அவுட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டான்ஜென்ட். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் திஸ் டான்ஜென்ட், இந்த டான்ஜென்ட்டுக்கு கண்டுபிடிக்க போறோம். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மலை கண்டுபிடிக்க போறோம். சரி, ஈக்குவேஷன் கூட தேவையில்லை, எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சாலே போதும். ஏன் தெரியுமா? எனி டூ லைன்ஸ் ஆர் பெர்பெண்டிகுலர், த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஸ்லோப்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஸ்லோப் ஆஃப் PC, that is called normal. நம்ம எல்லாரும் தெரியும் PC உடைய ஸ்லோப், அதாவது என்ன ஃபார்முலானா
y2 minus y1 divided by x2 minus x1. இது x1, இது y1, இது x2, இது y2. அப்போ 5 minus h minus 4 divided by 2 divided by 2 minus h. Simplifying, let us take LCM 2. 2 5s are 10. 10 minus h, minus into minus plus 4 divided by 2 minus h, which is equals to 10 plus 4, 16. 16 minus x. In the 2 kilo vandroma, kilo vandita, we can write so 2 into 2 minus h. So I can write this as 2 into 2 minus h. Say this as m1. Say this as m1. Now you find out this equation of tangent. Now you find out equation of normal of tangent. Can anyone? How can I find the normal of tangent? Normal of tangent எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? யாரும் சொல்ல முடியுமா? Can anyone? What is the tangent equation bar? Please come on. இருக்கீங்களா எல்லாரும்? Are you all there? X1 plus y1 is equal to r square. y1 is equal to m into xx1. Right. Very simple ஆ சொல்லிட்டுங்களா? இது ஒரு straight line. Tangent is a straight line. Straight line என்ன பண்றாங்க? 2x minus y plus 1 equal to 0. ax plus by plus c equal to 0 is the straight line. Then easily I can write the slope minus a by b. Minus coefficient of x divided by coefficient of y. அதுதான் ஃபார்முலா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன். இந்த சர்க்கிள் இத பத்திலாம் கவலைப்படாத. அது டான்ஜென்ட்ன்றது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன். அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் உடைய ஸ்லோப் ஃபார்முலா minus a by b. அப்போ இதுல இருந்து நான் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? minus a by b minus 2 divided by minus 1, which is equals to 2. Say this as m2, the second slope. So now this is slope of normal, slope of tangent. Always know that, we know that, remember that both tangent and normal are perpendicular to each other. If the two lines are perpendicular, the product of the slopes equals to 11. We know that the slopes, product of the slopes m1 into m2 equals to minus 1. Your m1 value is equals to 16 minus h divided by 2 into 2 minus h multiplied by 2 equal to minus 1. 2 cancel. This we can write this as 16 minus h cross multiplying minus 1 into 2 minus 2 and minus into minus plus h. Okay, bring this h this side. Minus 2h is equals to minus 18. Minus 2h is equals to, okay, minus 2. Sorry, this is 14, not 16. 14 minus h. தப்பு பண்ணிட்டோம். 14 minus h. Therefore, this becomes minus 16. From this, we'll get h is equals to 8. அப்போ h 8 ன்னு சொன்னா, what is k? h is equals to 8. Then what is k? Your k is equals to 8 minus 4, 4 by 2, 2. அப்போ your h value is nothing but 8, 2. இப்போ ஈஸியா ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சலாமா? Radius is nothing but cp. Your radius is equals to cp, square root of y2 minus y1 the whole square, x2 minus y1 the whole square. 5 minus 2 the whole square, 3. 3 square panna 9. And 2 minus 8 is 6. 6 square panna 36. 36 plus 9, which is equals to 45. Right? We can write this as the radius is square root of 45, which is equals to 45 units. Your radius is 45 units. Square root of 45. That's all. Once again, I'll repeat, because this is one of the very, very important problem. In the Mari problems, so the most of the entrance, any competitive examinations which has a fundamental mathematics or basic mathematics, this type of question is very important in circle. Again, I'll give you one of the line is given, that line touches the circle. When any line touches the circle, that is called a tangent. And the tangent is a perpendicular line, the normal. So that I have taken a tangent, and also here the center of the circle passes through the line called x minus 2y equal to 4. So our passes now, that point lies on the line. And the point h comma k lies on the line. When I put h comma k on the line, I can give x minus 2y is equals to 4.
substitute பண்ணும்போது we'll get k is equals to h minus 4 by 2. Now the center becomes h comma h minus 4 by 2. Now we know that the slope அப்ப வந்து ஒரு சர்க்கிள்ல ஒரு லைன் பாஸ் பண்ணது tangent வழியா அப்படின்னா that is nothing but a normal. அப்ப find out the slope for tangent. Tangent is given 2x minus y plus 1 equal to 0. That is nothing but a straight line. So using the straight line formula, we'll get minus a by b. We'll get the tangent of the slope of the tangent is 2. Let us take that as m2. Slope of the normal, 2 points we know, c and p. Using the 2-point formula, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, we'll have 14 minus h divided by 2 times of 2 minus h. That is called m1. We all know that நல்லா தெரியும் நார்மலும் டேஞ்சன்ட்டும் எப்பொழுதும் perpendicular. Condition for perpendicular is product of the slopes is equals to -1. m1 into m2 is equals to -1. Simplifying, we'll get h is equals to 8. Now the center becomes 8 comma 2. Substituting the value of h, we'll get 8 comma 2. Now nothing but the distance between p and c is the radius of the circle. That is nothing but square root of 45. Any doubts? புரிஞ்சுச்சா? Any doubts from anyone? Any doubt, Kavya? Annapurni? Any doubts, ma? Boys? No, sir. Okay, right. The next problem, please take down the next one. One of the diameter of the circle, one of the diameter of the circle, one of the diameter of the circle, one of the diameter of the circle one of the diameter of the circle C1 x square plus y square circle 1 minus 2x minus 6y plus 6 equal to 0. One of the diameter of the circle C1 x is C1 x square plus y square minus 2x minus 6y plus 6 equal to 0 is the chord of the circle C2. Is the chord of the circle C2 with center 2 comma 1 with center 2 comma 1. Then find the radius of the circle C2. Then find the radius of the circle C2. நான் இப்ப போடுறது எல்லாமே so ஏதோ ஒரு இதுல என்ட்ரன்ஸ்ல கேட்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் தான் சரிங்களா, which means that if you are prepared for entrance examination, it is very very useful for your common examination, அதாவது public examination யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அந்த சிபிஎஸ்சியா இருக்கலாம் இல்ல அது ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ்ல இருக்கலாம். பாருங்க, one of the diameter of the circle C1, first இதுதான் circle C1. இதுல இருந்து நீங்க சென்டரை கண்டுபிடிக்கலாம். Center is minus g comma f. Your 2g is equals to minus 2, your g equals to minus 1 ala 1. Minus 2f equals to minus 6 or minus 6. Minus f is equals to 3. Therefore, I can say the center is 1 comma 3. So let us draw a first circle. The circle of the first one, that is called C1. I can take the center is, your center on the O vechikalama, your center is O, 1 comma 3. And the radius, right, in the side in the side, radius which is equals to A and B. About the AB is the diameter of the circle 1. இப்போ என்ன கொடுத்துட்டாங்க, அந்த diameter of the circle second circle-க்கு chord. Chord என்ன தெரியுமா? Can anyone do chord? இந்த சைடுல இருந்து அந்த சைடு சர்க்கிளை டச் பண்ணணும். இப்போ if you have taken a circle like this, இந்த இடத்துல இருந்து இங்க ஒன்று டச் பண்ணணும். அது சென்டரை பாஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. This is also chord. This is also a chord. This is also a chord. This is chord which does not passes through the center. When a chord which passes through the center, that is called diameter. புரியுதுங்களா? chord வெறும் chordன்றது சென்டரை பாஸ் பண்ண வேண்டாம். இந்த சைடுல இருந்து அந்த சைடு டச் பண்ணா போதும்.
but diameter is a must which should cross it will passes through the center. இப்போ நான் செகண்ட் சர்க்கிளை வரையும் பொழுது எப்படின்னா இந்த ஏபி வந்து அதனுடைய கார்டா இருக்கணும். சரிங்களா? I am just drawing the second circle. Let us take this as C2. The center of the second circle is, let us take this as C. அதுவும் கொடுத்துட்டாங்க, which is called 2,1. 2,1. So this is the distance between the C. OC is the distance between the center of the first circle and center of the second circle. இப்போ எனக்கு radius of the second circle, radius of the first circle தெரியும். நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். Your radius is equals to square root of g square plus f square 1 plus 3 square 9 minus 6, which is equals to square root of 4 2. Our radius 2 na OA1 2 தான், OB1 2 தான். இப்போ எனக்கு என்ன தேவைன்னா இந்த CA-வை கண்டுபிடிக்கணும், இந்த CB கண்டுபிடிக்கணும். ஒன்னு CA CB எல்லாமே ரேடியஸ். சென்டர்ல இருந்து அந்த செகண்ட் சர்க்கிளுடைய பார்டர் டச் பண்ணா that is called, we all know as radius. அப்ப whether CA or CB, let us find out this CA. இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கு. இந்த OAC பாருங்க, ஒரு சைடு தெரிஞ்சிடுச்சு ரேடியஸ் 2, இந்த சைடு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ சென்டர்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள். அப்போ OC அப்படின்னு சொன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் O and C. So using y2 minus y1 formula, 3 minus 1 2 square 4, 2 minus 1 1, which is equals to square root of 5. Your OC is square root of 5. If Pythagoras theorem, yeah, this is a hypotenuse. Above, we all know that AC is equals to square root of OA square plus OC square. Square root of OA would have value 2, 2 square 4, OC 5, square root of 9, which is equals to 3. AC is nothing but radius of the circle 2. Therefore, radius of the circle 2 is equals to 3 units. Please take down. Very simple. So 3 units. Radius of the circle 2 is equals to 3 units. Okay, right. So now circle 1 is x square plus y square minus 2x minus 6y plus 6 equal to 0 is the first circle. If automatically if the circle is given, we can able to find out the radius and center. First of all, you find the radius 1,3. Sorry, center 1,3, and the radius is 2. And the second circle directly the radius is the center is given. You have to find out this radius of the circle 2 using this data. அப்போ இந்த டேட்டா வச்சு நான் C2 உடைய ரேடியஸை கண்டுபிடிக்க போறேன். அதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லிட்டான், the diameter of the first circle is the chord of the second circle. பாருங்க, டயகிராம் பொறுத்த புடிச்சிருக்கோம். இந்த ஏபின்றது ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிளுடைய டயாமீட்டர்னா இட் பாசஸ் த்ரூ தி சென்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிள். அது செகண்ட் சர்க்கிளுக்கு என்னவா இருக்கணும், ரேடியஸா இருக்கணும், சரி கார்டா இருக்கணும், கார்டு. இப்போ இந்த செகண்ட் சர்க்கிளை வரையும் பொழுது இந்த சென்டர்ல இருந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு ட்ரையாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். ஒரு ஆஃப் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இருக்குன்னா அது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஓஏ தெரிஞ்சிருச்சு, ஓசின்றது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர்ஸ், அதையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு √5. எனக்கு சிஏன்றது ஈஸி யூசிங் த பித்தாகரஸ் தேரம், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸை யூஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தோம். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். The next one is very important, please. நீங்க எங்க போனாலும் இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்க சால்வ் பண்ண முடியாது. டெஃபினெட்லி திஸ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் உனக்கு காமன் எக்ஸாம்ல கேட்கறானோ இல்ல உன்னுடைய பப்ளிக் எக்ஸாம்ல கேட்கறானோ இல்லைன்னு தெரியாது. பட் திஸ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் மே அரைஸ் இன் யுவர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். அது ஜேஇ மெயினா இருக்கலாம், பிட்சாட்டா இருக்கலாம், இல்ல என்டிஏ இருக்கலாம். எனி எக்ஸாமினேஷன் ஒன்ஸ் you are as an engineering aspirant, you are preparing for examination, you must know this type of problem. Okay va, அடுத்து பாருங்க. So எப்படிலாம் உங்களை வந்து you will be get confused to a tricky problem in the circle. A point, next one, a point P of 5,7, a point P of 5,7 on the circle x minus 2 the whole square, x minus 2 the whole square plus y minus 3 the whole square equals to 25, equals to 25. A tangent and normal is drawn. A tangent and normal is drawn. A tangent and normal is drawn. The area of the triangle formed by this tangent, the area of the triangle formed by this tangent, normal with x-axis. You have to listen very carefully. பாருங்க,
இந்த டேஞ்சன்ட்டும் நார்மலும் எங்க டச் ஆகுது? எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல டச் ஆகும்போது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்க. ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம்டு பை திஸ் டேஞ்சன்ட் normal with x-axis is lambda. Then find the value of 24 lambda. Once again, I repeat the question. The point P of 5, 7 on the circle, x minus 2 the whole square plus y minus 3 the whole square and 25. Tangent and normal is drawn. The area of the triangle formed by this tangent normal with x-axis is lambda. Find the value of 24 lambda. That question la avanga option kuduthirpaadalla 24 lambda isn't it? இப்ப பாரு இது எப்படி அழகா நம்ம போட போறோம். How can we solve this? அப்படினு பாத்தீங்கன்னா first we just take down the coordinate plane. Yeah, this is called a Cartesian plane. Okay, this is called a Cartesian plane. Now, இது x-axis, இது y-axis. எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? இந்த இதுல இருந்து சென்டர் எடுக்க போறேன். Your center is easier to solve. This is a form x minus h the whole square, y minus k the whole square equal to r square. Your center is 2, 3 and the radius is which is equals to 25 by r square which is equals to 5. Our 2, 3, 1, 2, 2, 3 somewhere here. அதுக்கு அடுத்து the radius பாத்தீங்கன்னா 5. The radius பாருங்க 5 எல்லா சைடும். இது வந்து 2, 3. y உடைய வேல்யூ 3 இல்லையா? 1, 2, 3 இங்க இருந்து வரும் circle. So I can next வந்து அதே போல இங்க 5 தள்ளி வச்சீங்கன்னா here we have 2, somewhere else 7. அப்போ சர்க்கிள்ல போட்டீங்கன்னா somewhere இந்த மாதிரி வரும். It passes. அப்ப என்ன தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா this center is called 2, 3. The radius இதுல இருந்து போச்சுன்னா the radius எங்க வேணா இருக்கலாம் இல்லையா? அந்த radius வந்து 5ன்னு தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ நான் ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன்பா. எனி பாயிண்ட். ஸோ அந்த பாயிண்ட் வந்து P. Let us take that as point as P. P ல இருந்து we can draw the triangle. இது வந்து tangent. ஓகேவா? This is called tangent. அந்த பாயிண்ட் tangentல இருக்கிற பாயிண்ட் P. அதுதான் சொல்லிட்டோம் முன்னாடியே. P of 5, 7 on circle tangent and normal. அந்த பாயிண்ட்ல tangent இருக்கு, நார்மலா இருக்கு. இந்த P உடைய பாயிண்ட் வந்து 5, 7. நார்மல்னா I can produce this. ரைட்டா? இன்னும் கூட நான் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதா போட்டுக்கலாம் ட்ரையாங்கிள் சர்க்கிள. சரியா? I can draw the circle like this. Here the center which is equals to 2, 3. Yeah, center வந்து C எடுத்துங்க. இந்த P டச் பண்ற லைன் ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட நம்ம P எடுத்துக்கிறோம். That is called 5, 7. So always the normal passes to the center of the circle. அப்போ this is called normal. இது வந்து tangent. இத T ன்னு வெச்சீங்க, இது normal N. இந்த பாயிண்ட் P ன்னு வெச்சீங்க, இத M ன்னு வெச்சீங்க, இந்த பாயிண்ட N. எனக்கு என்ன क्वेश्चनனா இந்த PM உடைய ட்ரையாங்கிள் என்னன்னு கண்டுபிடிங்க. I want to find out the triangle of PMN. இதுல இருந்து நம்ம போலாம் PMN இல்லையா? இதுல இருந்து வெச்சீங்க. இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன், perpendicular line to this one. இப்போ யாராவது இதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? இங்க இருந்து இதனுடைய வேல்யூ, இங்க இருந்து இதனுடைய வேல்யூ. எனிபடி? காவ்யா, அன்னபூர்ணி, பாய்ஸ்ல கோவர்தன் இருக்கீங்க, அப்புறம் நிறைய பேர் இருக்கீங்க, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்மளோட ஃபேவரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தேர். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எனிபடி ஃப்ரம் பாய்ஸ் செக்ஷன் சொல்லுங்க. எனிபடி ஃப்ரம் பாய்ஸ் செக்ஷன்? கெவின் இருக்கீங்களா? ஜோஷ்வியாவா? மது, சஞ்சய் குமார், கெவின் ரைட், கெவின் ராஜ், ஹரிபிரசாத், ஸ்ரீதரன், யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்கப்பா. உங்க நேம்ஸ்லாம் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கேன் சார். நான் வேற எதுவுமே கேட்கல. இதனுடைய வேல்யூ தான். இப்போ இது P of 5, 7 இருக்கு இல்லையா? அதுதான் சொன்னேன் நான் நேற்று. அந்த கார்ட்டீசியன் பிளேன்ல கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது எக்ஸ் வேல்யூ, அடுத்தது வருது ஒய் வேல்யூ. அப்போ இது வந்து 5, இது வந்து 7. இதுலன்னா உங்களுக்கு கஷ்டம்.
ஏன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிக்கும் போது அதுக்கு ஆல்டிடியூட் ஹைட்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்னா ஆஃப் இன்டூ பேஸ் இன்டூ ஹைட். அதனால முதலாவது நான் ஹைட்டை கண்டுபிடிச்சு வச்சிட்டேன். எனக்கு தேவை இந்த பேஸ் என் தெரிஞ்சா போதும், ஈஸியா நான் இது பண்ணிடலாம். நான் இதை PQன்னு எடுத்துக்கிறேன். PQ இஸ் கால்ட் த ஹைட். அப்ப ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேஸ் தேவை, ஹைட். இப்ப ஹைட் கண்டுபிடிச்சாச்சு டைரக்டா 7. பேஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும். பேஸுக்கு எம் பாயிண்ட் என் பாயிண்ட். எம் பாயிண்ட்டும் என் பாயிண்ட்டும் இட் இஸ் லைஸ் ஆன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். புரியுதா? அப்ப டான்ஜென்ட்டும் உங்களுடைய நார்மலும் எடுத்த அது கட் பண்ற எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்லயும் அந்த டான்ஜென்ட் அண்ட் நார்மல் மேக்ஸ் அ பாயிண்ட் P இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆன அந்த ட்ரையாங்கிளுடைய ஏரியா தான் என்ன. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி எம் பாயிண்ட். எப்படி இந்த எம் பாயிண்ட கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்க. இது வந்து டான்ஜென்ட் இல்லையா, டான்ஜென்ட் passes through the point 5,7 இல்லையா. நான் என்ன பண்ண போறேன், இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் கண்டுபிடிக்கலாம், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணீங்க, இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்லோப் ஆஃப் த நார்மல் கண்டுபிடிச்சவங்க டைரக்டாவும் கொடுக்கலாம். இந்த PC உடைய, அதாவது இந்த இது நார்மல், இது டான்ஜென்ட். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஸ்லோப் ஆஃப் த டான்ஜென்ட் இல்லது ஸ்லோப் ஆஃப் த நார்மல். டான்ஜென்ட் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா அதுக்கு ஈக்குவேஷன் கொடுக்கல. ஸ்லோப் ஆஃப் த நார்மலுக்கு 2 ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸ்லோப் ஆஃப் த நார்மலுக்கு 2.5 வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் த டான்ஜென்ட் நார்மலுக்கு வந்து 2 ஃபார்முலா என்னது, y2 minus y1 டிவைடட் பை x2 minus x1. இது x1, இது y1, இது x2 y2. அப்ப என்ன வரும்னா 7 minus 3 divided by 5 minus 2 which is equals to 4/3. அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் த நார்மல் உடைய வேல்யூ வந்து 4/3. அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் த நார்மல் அப்படின்னு சொன்னா ஸ்லோப் ஆஃப் த டான்ஜென்ட் அதனுடைய உல்டா -1/m. இப்ப ஸ்லோப் ஆஃப் த டான்ஜென்ட் m ன்னு சொன்னா ஸ்லோப் ஆஃப் த நார்மல் -1/m. இப்ப ஸ்லோப் ஆஃப் த நார்மல் -1m ன்னு சொன்னா -1/m. அப்ப உல்டா போட்டா -1 divided by 4/3 -3/4. இப்ப ஸ்லோப் ஆஃப் த டான்ஜென்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு, என்னது -3/4. தட் இஸ் கால்ட் m equal to -3/4. மாதிரி உன்னுடைய பாயிண்ட் கொடுத்தாச்சு 5,7. equation of the straight line முன்னாடி very beginning of the coordinate geometry I have given the formula. M is given and your point is given, the formula of the equation of straight line. Therefore here the straight line is called tangent. Equation of the tangent formula y minus y1 is equals to m into x minus x1. Your y1 that is called -7. M is nothing but -3/4 into x minus 5 which is equals to y minus cross multiply 4 into y 4y minus 28 equal to -3x plus 15. Bring this 3x this side. 3x plus 4y and -28 is equals to becomes plus 28. 28 plus 15 which is equals to what? 43. So இதுதான் 43. இதுதான் equation of the tangent. But எனக்கு equation of tangent இல்ல, இந்த x axis சந்திக்கிற end point இதுதான் equation of tangent. When it meets at n axis, அதாவது x axis, it meets at x axis, your y equal to 0. Therefore I can say your 36 is equals to 3x equal to 43 and x is equals to 43. Therefore 43/3. Therefore your n coordinate, n is nothing but x today value 43/3 and y value is 0. N is 43/3, 0. Now you find out the m. M க்கு we want the equation of normal. Directly கண்டுபிடிச்சிடலாம் equation of normal. 2 formula. What is the formula? Y minus y1 divided by y2 minus y1 is equals to x minus x1 divided by x2. இந்த ஃபார்முலாலாம் எழுத வேண்டாம், உங்களுக்கு புரியணும்ன்றதுக்காக எழுதுறேன். 5 minus y1. அப்ப பாருங்க, இது x1 y1, இது x2 y2. So which is equals to y minus 3. y2 is 7. 7 minus 3 which is equals to 4. Please kindly mute பண்ணுங்கப்பா, யாரோ ஒருத்தர் unmute பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. x minus x1, your x1 is 2 and x2 minus x1 which is equals to 3. Cross multiply, we'll get 3y minus 9 equal to 4x minus 8. Now we have 4x minus 3y, 9 minus 8 which is equals to 1. So 4x minus 3y equals to, sorry, 4x minus 1 left, so which is equals to -1. 4x minus 3y which is equals to, good, -1. Now this normal is also meets at x-axis. This is also meets at x-axis. When it meets at x-axis, y equal to 0, we'll get 4x equals to -1
x is equals to minus 1 by 4. Therefore, your m coordinate is minus 1 by 4, comma 0. அப்போ m கண்டுபிடிச்சாச்சு minus 1 by 4, comma 0. The question here is find the area of the triangle, both this tangent and normal meets at x-axis. அப்போ என்ன triangle கண்டுபிடிக்கணும்னா triangle PMN. We want to find out the area of the triangle PMN. So which means that off into base. Your base is MN. Your height is PQ. Your PQ value 7 தெரியும். Now you find out MN. Your MN is equals to square root of MN is y2 minus y1 0. 43 by 3 minus plus 1 by 4 the whole square. Let us take LCM. Simplifying, we'll get 43 by 4, 172 plus 3, 172 plus 3 divided by 12. 3 into 40, 4 into 43, 172, which is equals to 175 by 12. Square root of 175 by 12, the whole square. சரியா, square root வெளியே எடுத்தா your mn is equals to 175 by 12. So substitute here 1 by 2 into 175 by 12 into your PQ is equals to 7. சரிங்களா? So your PQ is equals to 7, which is equals to lambda. Your lambda value is equals to 1 by 2 into 175 by 12 into 7. So we want to find which is equals to 175 into 7. 175 into 7. 7 5s are 35, mala 3, 7 7s are 49, plus 3, 52, 5. 7 1s are 7, 7 plus 5, 12. So we'll get 1, 2, 2, 5. 12 2s are 24. This is area of the triangle. We can call it as a lambda. But the question here is find out the 24 lambda. About 24 times 1225 by 24. 24 cancel. The answer is 1225. So this type of questions, the last 10 questions, that is 21 to 30, the answer should be in the numerical value. Here the answer is 1225 numerical value. Very interesting and very important. Oftenly this we can call these problems or highlighted problems. This is one of the very highlighted problem in circle. சரிங்களா, தயவு செய்து பாத்துங்க. Any doubt you can ask me. Please take down. So only thing we want to find out the equation of the normal and equation of the tangent. Once you know the equation of the tangent or normal, once we found out that, the second condition is both are passing through x-axis. X-axis la pass பண்ணா y உடைய value 0. Substitute பண்ணி ரெண்டு பாயிண்ட கண்டுபிடிங்க, அதுக்கு அப்புறம் ப்ராப்ளமே ஓவர். It's very simple. Next one. If the tangent at the next problem. Finish? Finish, Mark? Please. Somebody still or unmute kindly mute it. Whenever it's needed, you just unmute it. Because it gives a lot of disturbance to me and also for you. Because this is all very important. Weekly, we are attending only one class. Now, probably from next month onwards, there may be any increase in under. But anyway, so kindly attend these classes with prompt, with genuine attend பண்ணுங்க. நான் பார்க்க போறது இல்ல. It's all in your hands. Okay. Now next problem. If the tangent at 1,7, the next one. If the tangent at 1,7 to the circle, to the curve, x square equals to y minus 6. To the curve x square equals to y minus 6. Touches the circle. So இந்த சம் அடுத்த சம் போடுங்க. இது ஏற்கனவே நம்ம போட்டது இதுதான். ஏற்கனவே உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்ல போட்ட சம் தான். Let C be the circle. It's very interesting. Again, it's one of the very important problem. Let C be the circle. Let C be the circle with center at 1,1. With center at 1,1 and radius equals to 1.
and radius is equals to 1. If T is the circle, if T is the circle centered at 0, y. T is the circle centered at 0, y. Centered at 0, y. Passing through the origin, and touching the circle C, externally, then the radius of T is equal to, again I'll repeat, let C be the circle with the center 1, 1 and radius 1. If T is a circle centered at 0, y and passing through the origin, touching the circle C externally, then the radius of T is equal to, first of all you draw the diagram. Okay, so now listen here, let us take the x and y coordinate. So clearly you take the x and y coordinate. Now we can take 0, y is the center of the first T circle. Yeah, you can take this as 0, y. Now you draw that circle. Yeah, இது வந்து அப்படினா it touches the, பாருங்க சொல்லிட்டான், it touches the circle C and touches the origin, passing through the origin. Origin வழியா இது பாஸ் ஆகும். இந்த சர்க்கிள் பேரு T. அடுத்த சர்க்கிள் இருக்கு, அதனுடைய சென்டர் இதுதான் 0, y சொன்னாலே இங்க 1 இருக்கு, 1, 1. your center is 1, 1. இதுதான் 1, 1. சரிங்களா? இது சென்டர் 1 C1 வெச்சுக்கலாம், இது C2 செகண்ட் சர்க்கிள் உடையது. அந்த சர்க்கிள் பேரு C. So let us draw the circle for the second one. என்ன சொல்லியிருக்கிறான், இது ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் C-யும் T-யும் டச் ஆகுது, இது ரெண்டும் டச் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டான். இது C1 which is equals to we don't know, that is called 1, 1. ஏன்னா அங்க கொடுத்துறா சென்டர் வந்து 1, 1ன்ட்டு. அப்போ ரேடியஸ் கண்டிப்பா 1 ஆகும் இல்ல, சென்டர்ல இருந்து. அதே போல இந்த சர்க்கிள்ல இருந்து இங்க டெஸ்ட் பண்ணாலும் இதுவும் 1 தான், ரைட்டா? this is also 1. இப்போ இங்க இருந்து இதனுடைய ரேடியஸ் என்ன இருக்கும் தெரியாதுல்ல, I don't know what is, அதுதான் क्वेश्चनே. T உடைய சென்டர் என்ன, what is the center of that அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ உங்களுக்கு இதனுடைய ரேடியஸ் தெரிஞ்சு போச்சு. எதனுடைய ரேடியஸ்? ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் C1. இதனுடைய வேல்யூ என்னமா, இந்த ரேடியஸ் உடைய வேல்யூ யாரும் சொல்ல முடியுமா? ரேடியஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் C உடைய ரேடியஸ் கொடுத்தா எவ்வளவு? 1. இதுவும் 1, இதுவும் 1. சரிங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ண போறேன். இந்த C1ல இருந்து அழகா ஒரு லைனை நான் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன். இந்த லைனை வந்து நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம், இது C1, இது C1, இது C2, இது P ன்னு வச்சுக்கணும். சரிங்களா? இந்த லைன் P. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த C1 P1 பாத்தீங்கன்னா let should be just be a right angle triangle. அப்போ எனக்கு என்ன தேவை, எந்த இடம் தேவை? இந்த 0, y கொடுத்துருக்கான் இல்லையா, சென்டர்ல வந்து 0, y. அப்போ can anyone tell me what is the radius of the circle T ல உடைய ரேடியஸ் என்ன இருக்கும்? சென்டர் 0, y ன்னு சொல்லிட்டான். அப்போ வாட் இஸ் ரேடியஸ்? ரேடியஸ்னா என்னமா, இங்க இதுல இருந்து இதுதான் ரேடியஸ், அதே போல இங்க இருந்து இதுதான் ரேடியஸ். வெரி குட். y, the radius is nothing but y. இங்க y னா இங்கேயும் y தான், இங்கேயும் y தான். இந்த இடத்துல இருந்து இதோட ஸ்ட்ராங் நான் என்ன போடுற பாருங்க, இதுவும் y தான். சரிங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இதனுடைய ரேடியஸ் எல்லாம் இதனுடைய தெரிஞ்சிச்சு, ரைட்? இங்க இருந்து இது வரைக்கும். இப்போ இங்க இருந்து இது வரைக்கும் y சொல்லிட்டு அதை பத்தி இல்லை, ஆனா அக்கார்டிங் டு த இது வந்து இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இதனுடைய வேல்யூ வந்து 1. அதே போல இங்க இருந்து இதனுடைய வேல்யூ வந்து 1. இப்போ எனக்கு தேவை இதனுடைய வேல்யூ, இதனுடைய வேல்யூ ஈஸியா சொல்லிடலாம் 1. எது? C1 P உடைய PC1 உடைய வேல்யூ சொல்லிடலாம். PC1 உடைய வேல்யூ 1. இப்போ இது ரெண்டுத்தினுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். Can anyone tell me what is PC2? இந்த PC2 உடைய வேல்யூ என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? 1 minus y. Very good. 1 minus 1. Radius உடைய வேல்யூ 1. Radius of the circle C வந்து 1. இது வந்து என்னது? Radius of the circle T. அதனுடைய வேல்யூ வந்து y.
அப்போ டோட்டலா 1 மைனஸ் ஒய். கேர்ள்ஸ் சைட்ல யாரா சொல்வீங்களா? C1 C2 உடைய வேல்யூ என்னது? ஈஸியா சொல்லலாம், டயகிராம்ல இருக்கு. C1 C2 உடைய வேல்யூ என்னது? 1 plus y. வெரி குட். 1 1 plus y. ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் C வந்து 1, ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் T வந்து y. அவ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா which is equals to 1 plus y. சரிங்களா? 1 plus y. அப்போ இது எல்லாத்துடைய வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சுன்னா டார்க்கா போட்டுருங்க பாத்தீங்களா லைன், டபுள் ஷேடட் லைன். எது? ட்ரையாங்கிள் PC1. இன் ட்ரையாங்கிள் PC1 C2 ல இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா இருக்கு. we can use a Pythagoras theorem. Pythagoras hypotenuse square C1 C2 square equal to C1 P square plus C2 P square. C1 C2 square உடைய வேல்யூ வந்து 1 plus y the whole square and C1 P square உடைய வேல்யூ வந்து 1 which is equals to 1. C1 P உடைய வேல்யூ 1 square plus C2 P1 which is equals to 1 minus y the whole square. I want to find out the value of y. Y the radius of the circle T. Radius of circle T உடைய வேல்யூ என்னன்னா y. அந்த y கண்டுபிடிச்சா answer is over. 1 plus y which is equals to 1 plus 2y plus y square. 1 plus 1 minus 2y plus y square. Y square cancel. 1 cancel. Bring this 2y this side. Your 4y is equals to 1. Therefore, y is equals to 1 by 4. Therefore, the radius of the circle T is equals to 1 by 4 units. Please take note. இது ஒரு entrance of JEE mainல கேட்டா ஒரு 5 years back. Okay, ஒரு 5 yearsக்கு முன்னாடி ஒரு கேட்ட question தான். Please take down. One more problem, then we'll move on to the parabola. The tangents are drawn from the point. 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 The tangents are drawn from the point minus 1 comma 1. The tangents are drawn from the point minus 1 comma 1 to the circle minus 1 comma 1 to the circle x square plus y square minus 2x minus 6y plus 6 equal to 0. X square plus y square minus 2x minus 6y plus 6 equal to 0. If these tangents touch the circle at points A and B, if this tangent touches the circle at points A and B, if D is a point on the circle, if D is a point on the circle such that the length of the segments AB and AD are equal. So you have to be very careful. The question is nalla gavanama padikano. If D is a point on the circle such that the length of the segments AB and AD are equal, then the area of the triangle ABD is equal to, then the area of the triangle ABD is equal to, again I'll repeat, two tangents are drawn from the point minus 1 comma 1 to the circle x square plus y square minus 2x minus 6y plus 6 equal to 0. If this tangents touch the circle at points A and B, and if D is a point on the circle such that the length of the segments AB and AD are equal, then the area of the triangle AB is. So first of all, you draw the diagram. So then it is very, very clear for you. So இது x coordinate, இது y coordinate. இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துறோம், minus 1 comma 1 என்ற ஒரு பாயிண்ட், இன்னொரு பாயிண்ட் minus 1 comma 3. அங்கதான் டான்ஜென்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். சரிங்களா? நான் என்ன பண்றேன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் minus 1 comma, ஃபர்ஸ்ட் வந்து minus 1 comma 1. minus 1 comma 1 somewhere here. அதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் B உடைய பாயிண்ட் என்னன்னா, A உடைய பாயிண்ட் வந்து minus 1 comma 1. இல்லையா? A உடைய பாயிண்ட் தான் minus 1 comma 1. B உடைய பாயிண்ட் வந்து இல்ல, a point minus 1 comma 1 to the tangent to the circle touches the circle at the points A and B.
If D is a point on the circle such that, okay, right. சரியா? So இந்த பாயிண்ட் தான் -1, அதுதான் P ன்னு எடுத்துக்கிறோம். -1, இப்போ நான் வந்து சர்க்கிளை டிரா பண்றேன். I'm just trying the circle. இந்த சர்க்கிளுடைய சென்டர் நான் யாரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is the center of the circle? Which is equals to 1, 3. The center of the circle is 1, 3. I can write this as 1, 3. Somewhere here, 1, 3. And the radius of the circle, radius equals to square root of g square 1, 3 square 9 minus 6, which is equals to 2. So our radius வந்து 2 தான். So your radius is 2. So இங்க இருக்கும் 2 னா இந்த 1 point தள்ளி மேல. So we draw the circle from this section வந்து ஒரு சர்க்கிளை வரையணும். சரிங்களா? ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா ரைட். அப்போ பாயிண்ட் வந்து இங்க இருக்கும் P உடைய பாயிண்ட். ஏன்னா அது வந்து டேன்ஜென்ட். இந்த பாயிண்ட்ல இருந்தா சர்க்கிளை டச் பண்ணுது. அதே போல இந்த பாயிண்ட்ல இருந்தா இந்த பாயிண்ட்டை ஏன்னு வச்சுக்கிறோம், இந்த பாயிண்ட்டை பின்னு வச்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இந்த பாயிண்ட்டை ஏன்னு வச்சுக்கிறோம், இந்த பாயிண்ட்டை பி. ஸோ இது வந்து சென்டர். சென்டர் வந்து சி. தட் இஸ் கால்டு 1, 3. சரிங்களா? இந்த சைட்ல இப்போ பண்ணணும். இப்போ இந்த பில இருந்து இருக்கு இல்லையா, நல்லா கவனிங்க, இது சென்டர். திஸ் இஸ் கால்டு சென்டர் ரேடியஸ். இப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டேன்னா ஏ உடைய பாயிண்ட்டை கண்டுபிடி. பி உடைய வேல்யூ வந்து -1, 1. சரிங்களா? ரேடியஸ் உடைய வேல்யூ 2. இங்கேயும் 2, இங்கேயும் 2 தான். அதே போல இந்த இடத்துல என்ன இருக்கணும், 2 தான் இருக்கும் ரேடியஸ். இது சென்டர் சி. இப்போ ஏபி சி இருக்கு. இந்த பாயிண்ட் 1, 3, டி. இப்போ எனக்கு டி என்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு ஆன் த சர்க்கிள் such that the length of the segments AB and AD are equal. அப்போ கண்டிப்பா AB and AD ஈக்குவல்னா இந்த செக்ஷன் தான், இதுவும் தான் ஈக்குவலா இருக்கும், இந்த இடம் தான். சரிங்களா? அவ such that AB and AD are equal அப்படின்னா ஒரே வார்த்தை இது ரெண்டு தான் இருக்கும். ஏன்னா டயாமீட்டர்ல இருந்து வர்றது தான் ஈக்குவல். இந்த கார்டு, இந்த கார்டும் தான் சேமா இருக்கும். எனக்கு கொஸ்டின் என்ன பண்ணிட்டான், ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி. அப்போ இது பேஸ், இது ஹைட்டு. ஹைட் தெரிஞ்சிச்சு ஆல்ரெடி 2. பேஸ் என்னது 2 + 2 வரும் 4. இப்போ இந்த சாரி ரேடியஸ் வந்து ரைட்டா 2. இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன், எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாச்சு. -1, 1 இதுல இருந்து வந்து A1 2. அப்போ B உடைய வேல்யூ 2, உன்னுடைய ரேடியஸ் உடைய வேல்யூ 2. இப்போ எனக்கு வந்து என்ன தேவை, இந்த AB அண்ட் BC உடைய வேல்யூ வந்து லென்த். இப்போ ஈஸியா நீ கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏரியா ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி ஆஃப் இன்டு பேஸ் இன்டு ஹைட். அதான் ஃபார்முலா. ஆஃப் இன்டு யுவர் பேஸ் இஸ் 4, யுவர் ஹைட் இந்த சர்க்கிள் இருந்து இது வரைக்கும் ஹைட் வந்து 2. சரிங்களா? அப்போ திஸ் இஸ் கால்டு 2. அப்போ ஹென்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃபார்முலா படி 2 கேன்சல் பண்ணா 4 ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். தட்ஸ் ஆல். வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்போ அந்த சர்க்கிள் இருந்து ரேடியஸ் சர்க்கிள் பண்ணோம். இது இங்க இருந்து எப்படி டேன்ஜென்ட் கார்டு அல்ல, அப்போ இதுவும் டேன்ஜென்ட் அதுவும் டேன்ஜென்ட். இங்க ஒரே கண்டிஷன் ஏபி அண்ட் ஏடி ஆர் ஈக்குவல். அப்போ அதுதான், அப்போ இது வந்து ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணிட்டா யூ கேன் கெட் த ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வில் மூவ் ஆன் டு த parabola. So one of the important section in கோனிக்ல parabola போறோம். ப்ளீஸ். இப்போ அதுக்கு முன்னாடி கோனிக் உடைய ஜெனரல் கண்டிஷன்ஸை நம்ம பார்த்தணும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கோனிக் உள்ள போனாதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நான் ஏற்கனவே சர்க்கிளுக்கே போகணும்னு நினைச்சேன். இன்னொரு ரீகால் மாதிரி பண்ணிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் போலாம். பாருங்க, எனி செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன்ஸ் இப்போ நான் கானிக் செக்ஷன் போறேன். சரிங்களா? எனி செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன். இந்த கானிக் நான் ஏற்கனவே சொன்னா இல்லையா, ஒவ்வொன்றுமே டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த லோக்கஸ். கூட பாருங்க, இந்த லோக்கஸ் அப்படின்றத வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன். இந்த எல்பிடபிள்யூ இருக்கு இல்லையா, நம்ம தேர்ட் அம்பையர் கிட்ட போற பாருங்க, பால் ட்ராக்கிங் சொல்றான் இல்லையா, பந்து எந்த இடத்துல குத்துதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் அந்த லோக்கஸ் அந்த ஷேப்ல போகும். ஸோ எந்த லென்த்ல பண்றது, எந்த இதுல பண்றது அப்படின்றது அந்த ஏரியா, அந்த லோக்கஸை கண்டுபிடிச்சாதான் அது கரெக்டா ஸ்டிக்ஸ்ல போய் அடிக்குதா இல்லையான்றது. அப்போ லோக்கஸ் அப்படின்னாலே ஐ கேன் டோல்ட் யூ த பாத் ட்ரேஸ்ட் பை த கர்வ். இப்போ அதே போல இந்த கோனிக்னு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. The locus of a point which moves in a plane
such that the ratio of its distance from a fixed point to its perpendicular distance from a fixed straight line not passing through the fixed point is always constant. இதுதான் கண்டிஷன். இதுதான் டெஃபினிஷன் ஃபார் கானிக். ஒரு கர்வ் கானிக்கா இருக்கணும்னா இதுதான் கண்டிஷன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் எப்பொழுது கானிக்கா இருக்குது, வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ். அப்போ யூ கேன் டேக் எனி செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. This is called a second degree equation. ஒரு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷனுடைய ஜெனரல் ஃபார்மே அதுதான். இப்போ இந்த செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன்ஸ் there is lot of conditions. இப்போ இது வந்து ஒரு கானிக்கா ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா it will represents a conic only if it satisfies the condition. பாருங்க, if it represents a conic, then let us take your del. நான் ஏற்கனவே சொன்ன abc plus 2fgh minus af square minus bg square plus ch square is not equal to 0. af square minus bg square minus ch square is not equal to 0. இந்த not equal to 0 condition இருந்தால் மட்டும்தான் we can say this is a conic. இந்த condition equal to 0 இந்த first condition பாருங்க, if del equal to 0 then it represents இது எல்லாமே 1 mark question வரும், a pair of straight lines. Then it represents a pair of straight lines. Second case, in the del, if del not equal to 0, that is very important condition conic, del not equal to 0 but h square equal to ab, then it represents a parabola. The third condition, the same, del not equal to, which means இதெல்லாம் conic. Del not equal to எதெல்லாம் சொல்றோம்னா அது பேர் தான் conic. Del not equal to 0, your h square is less than ab, then it represents an ellipse. Fourth case, if del not equal to 0, h square greater than ab, it represents a hyperbola. Fourth case, if del not equal to 0, h square is a greater than ab, comma a plus b equal to 0. So it satisfies three conditions. Del not equal to 0, h square greater than ab, அதே hyperbola condition, ஒரு condition extra, a plus b equal to 0, then it represents a rectangular hyperbola. இது நாலுக்கும் பேரும் தான் conic. All these four are said to be a conic. If it all said to be a conic. இப்போ இதுல எக்ஸ்ட்ரா ஃபர்தர் ஒரு கண்டிஷன் என்ன இருக்குன்னா, if அதே del not equal to 0 தான் கண்டிஷன் என்னன்னா, a equals to b not equals to 0 and h equal to 0. ஏவும் b ஈக்குவலா இருக்கணும், not equal to 0 and also h is equals to 0, then we can say it represents a circle. ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சு முடிச்சதுதான், மறுபடியும் உங்களுக்கு ரீகால் பண்றேன். இந்த செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் எவ்வளவு வேலை பண்ணுது பாருங்க. This second degree equation is the basic one to form a conic or circle or pair of straight lines. இந்த கண்டிஷன்ஸ் இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு ஈக்குவல் டு 0 சொன்னா நீ அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வரவே வேண்டிய தேவையில்லை, அது pair of straight lines. If it is not equal to 0, then these 5 conditions you have to take care. Okay, so please take down. Next, conic. What is the definition for a conic? The locus of a point, conic definition, the locus of a point which moves in a plane. So the locus of a point which moves in a plane, the locus of a point which moves in a plane, the locus of a point which moves in a plane, which moves in a plane,
such that the ratio of its distance, such that its ratio of its distance, from the ratio of its distance from the fixed point, to its perpendicular distance, from a fixed line, not passing through a fixed point, is always constant. Okay, please listen to me. I want everybody to listen now. என்ன அர்த்தம்? How the formers, I don't know, locus means path traced by the curve. There is a point I am just taking, is called S. That is called a fixed point. இல்லையா? இன்னொன்னு சொன்னா fixed line, இதுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு லைன் வைக்கிறேன். This is called fixed line. ஓகேங்களா? So this is called, இந்த லைன்ல வந்து fixed point. இந்த பாயிண்ட்ல வச்சு இதான் fixed line. We can take this as L. இந்த fixed பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு மூவிங் பாயிண்ட், ஆல்ரெடி லோக்கஸ்ன்னு சொல்லும்போது நீங்க 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருப்பீங்க. மூவிங் பாயிண்ட்டை வச்சுதான் அது என்னன்றத லோக்கஸே கண்டுபிடிக்கும். I'm just taking P is a moving point x comma y. I'm just drawing the perpendicular line to this fixed line L. இந்த பாயிண்ட் PM சொல்றேன். இது வந்து SP. இப்போ என்ன அர்த்தம்னா இதுதான் உங்களுடைய லோக்கஸ் உடைய ஜெனரல் கானிக் உடைய ஜெனரல் டெஃபினிஷன். ஒரு கொடுத்துக்கிற கர்வ்ல அது வந்து கானிக்கா இருக்கணும் ஒரு கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இதுதான் கண்டிஷன். The locus of a point which moves, a moving point, moves in a plane such that the ratio of its distance from the fixed point, from the fixed point to the, from a fixed line to its perpendicular distance from a fixed line. அப்போ இந்த எஸ்ன்றது fixed point, இதுல இருந்து இந்த fixed moving point இருக்குல்ல, இதனுடைய டிஸ்டன்ஸும் இதனுடைய perpendicular distance உடைய ரேஷியோவும் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட். அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா SP by PM is equals to a constant. இதுதான் டெஃபினிஷன், மேத்தமெட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஃபார் அ கானிக். அப்போ சிம்பிளா என்ன சொல்லலாம் தெரியுமா? The distance from the fixed point to the moving point, the ratio between the fixed point, between the fixed point to the moving point and perpendicular line to the fixed line is equals to always a constant. அதுதான் வந்து ஒரு கானிக் உடைய ஜெனரல் டெஃபினிஷன். இந்த கான்ஸ்டன்ட் இருக்குல்லையே கண்டுபிடிக்கிறோம் SP by constant, அதுக்கு பேரு ஈன்னு பேரு. அந்த E என்றால் எசென்ட்ரிசிட்டி. எசென்ட்ரிசிட்டி is always a constant. It never be negative. தமிழ் இடத்துல சொல்லுங்க மைய தொலைவு தவி. இந்த ரெண்டுத்தினுடைய டிஸ்டன்ஸ் SPக்கும் PMக்கும் உள்ள ரேஷியோ உடைய இதுதான் கான்ஸ்டன்ட், அதுதான் E. இந்த ஈயை பொறுத்து தான் அது பேரபோலாவா, அது எலிப்ஸா, அது ஹைப்பர்போலாவா, ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலான்னு கானிக்க நான் தீர்மானிக்க போறேன். அப்போ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் SP by PM is equals to a constant that is called E. அப்போ Sன்றது என்னது? ஃபோக்கஸ், அதுதான் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட். We can call it as a fixed point. ஸோ அதுக்கு நேம் என்ன தெரியுமா? ஃபோக்கஸ். இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா, பர்பெண்டிகுலரா ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கு இல்லையா, L. இந்த L is called, அதுக்கு பேர் ஃபிக்ஸட் லைன். We can call it as a directrix. ஃபிக்ஸட் லைனுக்கு பேரு the synapse. The synapsis நேம் என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது for fixed line na directrix. The mathematical term we are going to use for a conic, the fixed line is called directrix and the fixed point is called focus, and this is called a moving point P of x comma y. If these three things are given, we can find out SP by PM equals to E is the general mathematical representation for a conic. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா the locus of a point which moves in a plane such that its ratio of its distance from the fixed point to its perpendicular distance from a fixed line, and the line when that does not pass through a fixed point, is always a constant. Okay, this is always a constant.
அதுதான் SP by PM equal to மேத்தமெட்டிக்கலா சொல்லிட்டேன். இந்த செக்ஷன் எல்லா கானிக்ஸ்லயும் இருக்கும், பேரபோலால இருக்கும், எலிப்ஸ்ல இருக்கும், ஹைப்பர்போலால இருக்கும், எல்லாத்துலயும் இந்த டயக்ராம் பண்ணி பார்ப்பேன். இதை பேஸ் பண்ணி எப்படி ரொட்டேட் பண்றோம், இந்த வேல்யூ ஈக்குவல்ஸ் டு 1 இருக்குன்னு வச்சுங்க. If E is equals to 1, then we can say SP by PM equals to 1. In the condition satisfied for a parabola. When your eccentricity E is equals to 1, SP by PM equals to 1, then that conic is said to be a parabola. இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் first நம்ம are going to see the parabola. This is the general definition for a conic. Please take down. Now we'll move on to the parabola. இந்த E பொறுத்து தான் இருக்கு. E வந்து 1 இருந்தா parabola. E less than 1 இருந்தா என்னது, எலிப்ஸ். E greater than 1 இருந்தா ஹைப்பர்போலா. E ஆமா, E is equal to 0 இருந்தா the center, that circle, that is called, the conic is called a circle. E வந்து இன்ஃபினிட்டியா இருந்தா அதுக்கு பேரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ். நீங்க ஒண்ணா எழுதிங்க, தயவுசெய்து நோட்டுன்னு போட்டு எழுதிங்க. If E equals to 1, the conic is a parabola. If E is less than 1, the conic is an ellipse. If E is greater than 1, the conic is hyperbola. If E is square root of 2 equal to root of 2, the conic is rectangular hyperbola. If E is equal to 0, that is a circle. If E is equal to infinity, that is called a pair of straight lines. சரிங்களா? இதெல்லாம் 1 மார்க்ல யூஸ் பண்ணோம். E equal to 0வா வருதுன்னா கண்டிப்பா அது வந்து சர்க்கிள்னு அர்த்தம். E உடைய வேல்யூ இன்ஃபினிட்டில வந்துருச்சு அப்படின்னா அது வந்து pair of straight lines சொல்லணும். E equal to 1 வந்தா parabola. E உடைய வேல்யூ 1/4, 1/3 அந்த மாதிரி வந்தா அது less than 1, so that it is ellipse. E உடைய வேல்யூ 1க்கு மேல வந்தா அது வந்து hyperbola. Now we'll see the parabola. Let us take down the parabola. I'm going to draw the parabola. How it happens? The parabola உடைய ஸ்ட்ரக்சரை நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன். We have 4 types of parabola. ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க. So how we can draw the parabola? So let us take the x and y axis. This is x axis, this is y axis. So now we can draw the parabola. This is tan. Okay va? Always remember that your parabola SP by PM is equals to 1, because the eccentricity is 1 for parabola, equals to 1 per parabola. SP by PM equals to 1, அல்லது SP is equals to PM. இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு டெரைவ் பண்ணதுதான் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் an ellipse, இது parabola. இப்போ பாருங்க, ஆல்வேஸ் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் S இங்க இருக்கும், சரிங்களா? இந்த இடத்துல மூவிங் பாயிண்ட் P of x, y இருக்கும். நீங்க டிரா பண்ண ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன், திஸ் இஸ் கால்டு M, சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து we can write this as perpendicular line, not to the y axis, ஒரு some perpendicular line, அது வந்து ஃபிக்ஸட் லைனுக்கு இருக்கும். இதுதான் டைரக்ட்ரிக்ஸ் L. இந்த SP by M இதை டிரா பண்ணுங்க. நம்மளுக்கு தேவையான இந்த ப்ளூல போட்டிருக்கேன் பாத்தீங்களா, இதுதான் SP by M. வந்துச்சா? ஸோ அந்த கோனிக் எப்படி ரொட்டேட் ஆகுது? ஸோ I told you the locus is at a point from the fixed point, the distance from the fixed point to the perpendicular to the fixed plane, fixed line, அந்த டைரக்ட்ரிக்ஸ்க்கு அதனுடைய ரேஷியோ வந்து கான்ஸ்டன்ட். இங்க கான்ஸ்டன்ட் வந்து 1, ஏன்னா பேரபோலான்னு சொன்னா that should be equal to 1. இப்போ இந்த S இருக்கு இல்லையா, இது பேர் ஃபோக்கஸ். அதை என்ன பாயிண்ட் சொல்லணும்னா A, 0. இது இந்த இது இருக்கு பாத்தீங்களா, this is called vertex V of 0, 0. Right? Please listen carefully. V of 0, 0. இப்போ இதெல்லாம் வச்சு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன், இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். எதுக்குன்னு சொன்னா பேரபோலா. y squared equals to 4ax. இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த எலிப்ஸ். சாரி பேரபோலா. ஸோ பேரபோலாவுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் சொன்னா y squared equal to 4ax. இதை 4 விதத்துல போடலாம். பொசிஷன் இது வந்து என்னன்னா ஓப்பன், எப்படி இருக்கு, ஓப்பன் ரைட் வேர்ட்ல இருக்குல்ல. ஸோ நவ் நெக்ஸ்ட் ஓப்பன் லெஃப்ட் வேர்ட்ல வரும். ஓப்பன் அப்வர்ட்ல இருந்தா என்ன, ஓப்பன் டவுன்வர்ட்ல இருந்தா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். முதல்ல இதுல வந்து சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ், சரிங்களா? இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வெர்டெக்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் y squared equal to 4ax-னா அதுல வெர்டெக்ஸ்னா முனை, which is equals to 0, 0. ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொன்னா A, 0. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இந்த டைரக்ட்ரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதனுடைய வேல்யூவை பார்க்கும். இது எவ்வளவு தூரம் தள்ளி வந்திருக்கு இதனுடைய வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இந்த டைரக்ட்ரிக்ஸ் வந்து x is equals to x plus a equals, அதாவது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டைரக்ட்ரிக்ஸ்
ஃபிக்ஸட் லைன் தான் ஈக்குவேஷன் சொல்லுவோம், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டைரக்ட்ரிக்ஸ் which is equals to x plus a equal to 0. x plus a equal to 0. இப்போ இந்த ஃபோக்கஸ்க்கு மேலேயே ஒரு லைன் பாஸ் பண்ணுறதுன்னு வச்சுங்க, இந்த இடத்துல இருந்து இது வரைக்கும் பேரபோலாவுடைய நெக்ஸ்ட் கார்டு, நான் கார்டுன்னு சொன்னோடனே சர்க்கிள், அதே மாதிரி இங்க இது ஃபோக்கஸ்ல பாஸ் பண்ணும் பொழுது இதுக்கு பேரு லேட்டஸ் ரெக்டம், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லேட்டஸ் ரெக்டம்னு பேரு. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லேட்டஸ் ரெக்டம், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லேட்டஸ் ரெக்டம், எல்லாருனா லேட்டஸ் ரெக்டம் which is equals to x minus a equals to 0. Next length of lattice rectum, length of lattice rectum which is equals to 4a. Okay, இப்போ இந்த வெர்டெக்ஸ் டான்ஜென்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல வெர்டெக்ஸ் வருதுன்னு இதான் டான்ஜென்ட். நம்மளுக்கு தெரியும் curve which touches a tangent. அப்போ டான்ஜென்ட் at vertex, டான்ஜென்ட் at vertex. இப்போ பாருங்க, இதை பார்க்கும்பொழுது எங்க இருக்குது இது, யாருன்னா சொல்ல முடியுமா யாரு டான்ஜென்ட் at vertex? இப்போ இந்த கர்வ்ல இதான் டான்ஜென்ட். இந்த ஈக்குவேஷன் பேர் நான் டச் பண்ற இந்த டான்ஜென்ட்க்கு ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் காவியா? இந்த லைன் பேர் என்னமா? இது y இல்லையா, y ஆக்சிஸ்ல இருக்கு இல்லையா. அப்போ the tangent at vertex x is equals to 0. இதே லெஃப்ட் வேர்ட்ல வந்து இப்போ மேல above curve இருக்குன்னு வச்சுங்க, upwardல இருக்கு அப்படின்னா y equal to 0. அப்போ இந்த பேரபோலா இருக்கு இல்லையா, ஓப்பன் ரைட் வேர்ட் என்ற பேரபோலா, it is lies on x axis, it is symmetric about x axis. Suppose நான் இப்படி போட்ட அந்த curve இப்படி வருது, அப்போ அதனுடைய curve வந்து மாறிடும், x square equal to 4ay, the vertex at y equal to 0. அப்போ this type of parabola symmetric about y axis. Where I drawn now இல்லையா, இது வந்து symmetric about x axis, இது வந்து symmetric about y. Next later on அதை பத்தி பார்க்க போறோம். Tangent at vertex x is equals to 0. The next one is extremities of lattice rectum. Extremities of lattice rectum. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இந்த ஃபோக்கஸ் பாஸ் பண்ற இதுதான் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ். இது ஒரு பாயிண்ட், இது ஒரு பாயிண்ட், எல் எல் டேஷ். அப்போ ஐ கேன் ரைட் திஸ் அஸ், இது வந்து a, 2a, இந்த பாயிண்ட் வந்து a, -2a. அதான் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ் ஆஃப் lattice rectum is L of a, 2a and L dash of a, -2a. So this are some of the properties. இதுதான் என்ன சொல்லுவோம்னா ஜாதக கணக்குன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹாரோஸ்கோப் ப்ராப்ளம், இது எல்லாமே உங்க நட்சத்திரம் அது இதுன்னா சொல்றோம் இல்லையா நம்ம ஜாதகத்துல. அந்த மாதிரி ஒரு பேரபோலான்னு சொன்னா அதுல வெர்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், ஃபோக்கஸ் என்னன்றதை பண்ணணும், lattice rectum, extremities of lattice rectum, அதனுடைய ஆக்சிஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும், tangent at vertex என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா, length of lattice rectum, இது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும். இன்னும் பாத்தீங்கன்னா எலிப்ஸுக்கு அதிகமாகும், ஹைப்பர்போலாக்கு அதிகமாகும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இங்க சம் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆகணும். இதோட கூட இந்த பேரபோலா இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேராமெட்ரிக் ரெப்ரசன்டேஷனும் உண்டு. யுவர் பேராமெட்ரிக் ரெப்ரசன்டேஷன், சரியா? யுவர் பேராமெட்ரிக் ரெப்ரசன்டேஷன்னா x is equals to 80 square, y is equals to 280. x is equals to 80 square, y80. இப்போ பாருங்க, இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் பேரபோலாவுடைய ஷேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த முனை இருக்குல்ல, வெர்டெக்ஸ் always on the origin. Origin na 0, 0. Sometimes we can shift the origin. 0, 0 இல்லாம இப்ப இந்த இடத்துல போட்ட கர்வ் இப்படி வரலாம் பேரபோலா. நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இந்த இடத்துல வெர்டெக்ஸ் வந்துருச்சு, வெர்டெக்ஸ் இஸ் 1, 2. இந்த ஷிஃப்டிங் டு த ஆரிஜின், அப்போ என்ன பண்ணலாம், பேரபோலோட ஈக்குவேஷன் மாறும். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் the standard equation of the parabola is y squared equal to 4ax. உங்களுக்கு பேரபோலான்னு சொன்னா உடனே ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய ஈக்குவேஷன் y squared equal to 4ax. எப்படி சர்க்கிள் சொன்னா x square plus y square equal to a square சொல்றீங்க, ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சொன்னா ax plus by plus c equal to 0 சொல்றோமோ, அதே போல பேரபோலான்னு சொன்னா y square equal to 4ax. இது வந்து sum of the properties. இதே மாதிரி 3 different types இருக்கு. So if you draw the curve open leftward, then this equation becomes x y squared equals to -4ax. Open upward, this becomes x squared equal to 4ay. Open downward, your x squared is equals to -4ay. So we have 4 types of parabola: open upward, open rightward, open leftward, open downward. இதனுடைய properties எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம். இப்போ ஒரு property standard form கொடுத்தேன் இல்லையா, let us see the other properties for various equation. ஒரு டேபிள் காலம் மாதிரி போட்டு கொடுக்குறேன். இது ஒரு இதுக்கு மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். அடுத்தது பாருங்க, 3 டைப் இருக்கு. ஒன்னும் ஓப்பன் லெஃப்ட்வர்ட், ஓப்பன் அப்வர்ட், ஓப்பன் டவுன்வர்ட். நம்ம பார்த்தது ஒன்லி ஓப்பன் ரைட்வர்டுக்கு மட்டும் பார்த்தோம் இல்லையா. Now let us see. Let us draw the tabular column.
which is equals to equation of curves. Equation of curves. So that is first one. Y squared equal to 4ax பார்த்தாச்சு. Now we can say y squared equals to minus 4x, x squared equals to 4ay, and x squared equals to minus 4ay. Okay. So let us see. This is called வந்து பாத்தீங்கன்னா போன வாட்டி ரைட் வேர்ட் பார்த்தோம். இதுல ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன், இதுக்கு வெர்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறேன். முதல்ல எடுத்தோன்னே எல்லாத்துக்கும் வெர்டெக்ஸ் ஒண்ணுதான், 0,0 தான். அதை பத்தி தான் அந்த மாதிரி டைப் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கேன். y squared equals to minus 4x னா ஓப்பன் ரைட் வேர்ட்ல இருந்துச்சு இல்லையா, இப்போ ஓப்பன் லெஃப்ட் வேர்ட். அதாவது என்னன்னா கர்வ் இப்படி போயிட்டு இப்படி இருக்கும். ஆரிஜின் பாருங்க, வெர்டெக்ஸ் அதே இடத்துல தான் இருக்கு, 0,0. அப்போ வெர்டெக்ஸ்ல there is no change, 0,0. x square equal to 4ay னா this is called open upward. இங்கேயும் பாருங்க ஆரிஜின் அப்படியே தான் இருக்கு, வெர்டெக்ஸ் ஆரிஜின்ல தான் இருக்கு, அதனால அதே 0,0. அடுத்து இங்க பாருங்க ஓப்பன் டவுன்வர்டு, இதுக்கும் ஆரிஜின் அங்கேயே தான் இருக்கு, ஆரிஜின்ல தான் இருக்கு சென்டர். அப்போ therefore vertex is 0,0. For all the four types, open, upward, downward, leftward, rightward, anything, the vertex is 0. Now next focus. Your focus is first area focus. இது வந்து a,0 வந்துச்சு இல்லையா, minus a,0 மாறிடும். Now அது இப்போ இது வந்து இது வரைக்கும் இந்த ரெண்டு y squared equal to open leftward or rightward symmetric about x axis. இது symmetric about y axis. அதனால we can write 0,a, 0, minus a, the focus. The next one is directrix. The next one is usually x plus a equal to 0. இங்க வந்து x minus a, இது x axisல இருக்கு. Now y axis change ஆயிடுச்சுனால this is called y plus a equal to 0, y minus a equal to 0, y minus a equal to 0. Next axis, first open leftward or rightward symmetric about x axis நால y உடைய value 0. Here the axis is x equal to 0. Here the axis is x equal to 0. The next one, tangent at vertex. Tangent at vertex. So since it lies on x axis, x equal to 0. So the tangent is y equal to 0 for y equal to 0. Next one, extremities of latus rectum. Extremities of latus rectum. So I told you 4a, first அங்க பாத்தீங்கன்னா a, 2a இருந்துச்சு இல்லையா, இங்க minus a, 2a and minus a, minus 2a. இது அப்படியே உல்டா மாறிடும். 2a, a and 2a, minus a. சரியா, 2a, minus a. Sorry, minus 2a, a. Sorry. The next one, 2a, a and minus 2a, minus a. So for all the four categories, ஏற்கனவே first one பார்த்துட்டோம் இல்லையா, ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு. நெக்ஸ்ட் parametric form, length of latus rectum இருக்கு இல்லையா, length of latus rectum எல்லாத்துக்கும் சேம் தான், 4a, 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 நாலுத்துக்கும் சேம் ஃபார்முலா தான். அடுத்து parametric representation. போன வாட்டி அது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருந்துச்சு எல்லாமே இல்ல. அப்போ parametric conditions at square x equal to at square, y equal to 2at. இங்க x is equals to minus at square, y is equals to 2at. அடுத்தது இங்க y axisல மாறும்போது x is equals to 2at, y is equals to at square. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த்ல வந்து ஓப்பன் டவுன்வர்ட் ஆகும்போது x is equals to 2at and y is equals to minus 2at square. அப்படியே ஆக்சிஸே மாறிடும், minus at square. புரியுதுங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த டிப்ஸ், இந்த கொடுக்குற இந்த டேபிளர் காலம் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். நிறைய இடங்கள்ல என்ன பண்ணுவான், இது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல கொடுத்தா பிரச்சனை இல்லை, ஒரு பாயிண்ட் லைஸ் ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட், நோ ப்ராப்ளம். இட் இஸ் 80 square, 280. இது ரிவர்ஸ்ல வந்து செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல வருது. செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல வந்து உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், எக்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும், நெகட்டிவா இருக்கும், ஒய் வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும். மூணாவது குவாட்ரண்ட்ல ரெண்டுமே நெகட்டிவா இருக்கும். நாலாவது குவாட்ரண்ட்ல எக்ஸ் பாசிட்டிவ், ஒய் நெகட்டிவா இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து இந்த வேல்யூஸ் அப்படியே மாறுது பாருங்க எல்லாமே. ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? ஸோ சப்போஸ் இது வந்து இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெர்டெக்ஸ் தான் உண்டு பேரபோலாக்கு. தேர் இஸ் நோ சென்டர் ஃபார் பேரபோலா, நோ சென்டர். பாருங்க எல்லாத்துக்கும் பாருங்க, வேற you can see, look at the parabola circle, we have a center. Look at the ellipse, அதுக்கு center is there. Look at the hyperbola, center is there.
For all the conic section, we have a center except parabola. Parabola is center கிடையாது, only the vertex. Because it is an open curve. It is not a closed curve. Therefore, we can say this is there is so center, no center for hyperbola. Let us take this as note. No center for parabola. Please take down. Very important. The next one. Suppose இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் the vertex is origin. பாருங்க, all the curves looks similar. The vertex அந்த முனை வந்து எங்க இருக்கு? Originல தான் இருக்கு. Suppose if the origin is shifted to somewhere else. சரிங்களா? இப்ப curve இருக்கு, x and y axis is there. Let us take x axis and y axis. We have taken the curve x and y axis. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், யூசுவலா இங்க தான் இருக்கும் vertex. இப்போ நான் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த பேரபோலாவுடைய இது வந்து ஆரிஜினஸ் இது வெர்டெக்ஸ் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டேன் 0,0ல இருந்து ஒருவேளை இந்த இடத்துல போயிடுச்சு h,k. if the vertex is h,k, if the vertex is h,k, சரிங்களா? எப்படி இருக்கு? it is symmetric about x axis, open rightward. curve எப்படி இருக்கும்? open rightwardல y squared equal to 4ax. அதேதான் இங்க it is the equation of a parabola with vertex h,k அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அதே ஃபார்முலா தான். என்ன அப்படின்னா vertex வந்து y minus k the whole square which is equals to 4ax, 4a into x minus h. எப்போ when it is open rightward. இதே open leftward இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க, அப்போ equation of the parabola எப்படி மாறிடும்னா x minus h the whole square equals to 4a into open rightward இல்ல open upward. இப்படி இருக்கு. இந்த curve வந்து இப்படி வந்துச்சு, சென்டர்ல இல்ல, இங்க வந்துச்சு, ஆரிஜின்ல இல்ல, சாரி. அப்போ அங்க ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா 4 minus y minus k. இதுல வந்து இதே செகண்ட், இப்ப நான் லெஃப்ட் சொன்னேன் இல்லையா, அதுல வந்துச்சுன்னா y minus k the whole square minus 4a into x minus h. fourth, so open downward, அது ஆரிஜின்ல இல்ல, கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. ஷிஃப்ட் vertex வந்து h,k. one we can write x minus h the whole square minus 4a into y minus k. So shifting the origin method. வேற ஒன்றும் சிம்பிள் தான், ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை. புரியுதுங்களா? ஆரிஜின் வந்தா ஒன்றும் போட தேவையில்லை. if the shifted சொன்னா y minus k the whole square equal to 4a into x minus h. Next we are going to see the normal, tangent and normal. Next we are going to see the tangent and normal. So tangent, normal and chord. So we can take chord, tangent and normal. Chord, tangent and normal. So how can I say how, what is it? Can you all listening me? So people please, students, another 10 minutes more. We're just going to wind up the class. Please listen. So do you all following me? Voice இல்லையா எல்லாரும்? கேக்குதுங்களா நான் சொல்றது? Yes sir. புரிஞ்சிச்சு அது வரைக்கும்? parabola please. Kavya, yes. Now let us take a parabola. Usual generally y squared equals to 4ax. This is our standard form. Parabola வந்து y square equal to y squared equals to 4ax. This is called the standard form. இப்படிதான் இருக்கும். இப்போ இது வந்து vertex originல இருக்கு, பிரச்சனை இல்லை. Now draw a tangent. சரியா? So tangent na தெரியும், circle na போட்டேன். A curve which touches the tangent. That touches the curve. இப்ப parabola ஒரு லைன் போகுது, அந்த லைன் டச் பண்ணுது இல்லையா இந்த பாயிண்ட் P. So இது பேரு tangent. நான் ஏற்கனவே சொன்ன perpendicular அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதுக்கு perpendicular போனா tangentக்கு perpendicular போனா அது நார்மல். அப்போ இந்த லைன் இஸ் நார்மல், இந்த லைன் இஸ் tangent. அப்ப chord அப்படின்னு சொன்னா ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் P என்ற பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் சர்க்கிளுக்கு P டேஷ்ல இருக்கணும், அது டான்ஜென்ட்க்கு பெர்பெண்டிகுலரா தான் இருக்கணும். இல்ல எனி பாயிண்ட் ஃப்ரம் டுகெதர். எப்படி நான் கார்டு ஏற்கனவே சொன்னேன், டயாமீட்டர் போட்டு காமிச்சேன் இல்லையா ஒரு சம். அப்போ இது கார்டு. அப்ப மூணுத்துக்கும் எக்ஸ்பிளனேஷன் இதுதான். டான்ஜென்ட்னா ஒரு பேரபோலாவில லைன் டச் பண்ணா அது டான்ஜென்ட். இப்போ இங்க அவுட் சைட்ல வந்து ஓப்பன் எக்ஸ்டர்னல் வந்து டான்ஜென்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு தான் வரைய முடியும், இப்படி ஒண்ணு இப்படி ஒண்ணு வரையலாம். So these are the two tangents. Two tangents can be drawn
in the parabola. நான் உங்களுக்கு சர்க்கிளுக்கு அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்தேன். இங்க பேரபோலாக்கு 2 டேஞ்சன்ட் தான் வர முடியும் from the external tangents. ஒன்னு இங்க ஒன்னு இல்லையா? ஆல்ரெடி வெர்டெக்ஸ்ல ஒரு டேஞ்சன்ட் வந்துருச்சு. அதான் x equal to 0. இப்போ 2 tangents வரைய முடியும் externally இல்ல? அப்போ 2 tangents can be drawn. இப்போ tangent சொன்னா ஒரு curve அந்த parabola-வை டச் பண்ற tangent, அந்த tangent-க்கு perpendicular ஒரு லைன் போறது நார்மல், எனி பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்க்கு parabola டச் பண்றது chord. இப்போ மூணுத்துக்கு நான் ஈக்குவேஷன் தர போறேன். let us take down first one, equation of chord. இப்போ சப்போஸ் நான் p என்ற பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, இதை x1 y1 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். சரியா? So equation of a chord joining the points, chord joining the points x1 comma y1, joining the points p of x1 comma y1 and p dash of x2 comma y2. So இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஜாயின் பண்ற கார்டுக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கார்டு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா y into y plus y1, y1 plus y2 minus (4ax) equals to y1 y2. Next, equation of tangent at x1 comma y1, very important. So 1 minute. Sorry. So now first one, equation of chord joining 2 points p and p dash la irundhu idu x2 comma y2 na idu formula. I want to find out equation of the tangent at the point p of x1 comma y1. This is all very necessary. You have to memorize all these formulas. Okay, which is equals to by God panninga 2a into x plus x1. Next one, equation of normal at x1 comma y1. xy1 plus 2ay is equals to x1 y1 plus 2ay1. Next, equation of chord of contact. எப்படி நீங்க tangent போட்டீங்களோ அதே ஈக்குவேஷன் தான். y minus y1 equals to 2a into x plus x1. Please take down. This is all at the point x1 comma y1. Now this point வந்து parametric form. Already we know that parametric. பாருங்க, நான் இதுக்கு சர்க்கிளுக்கு நான் சொன்னேன் x is equals to a cos theta and y equal to a sin theta. That is the parametric representation for a circle. But whereas இங்க பாத்தீங்கன்னா parametric representation in the first quadrant 80 square comma 280, x உடைய வேல்யூ 80 square comma 280. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இதே chord tangent அத tangent நார்மல parametric formல பார்க்க போறோம். Here we are going to see the tangent at parametric form. இந்த parametric formல பாத்தீங்கன்னா அதாவது first parametric form. So your parametric form is x is equals to 80 square comma y is equals to 280. So usually we can say the point equation of tangent at x1 comma y1 க்கு பதிலா 80 square comma 280 ன்னு சொல்லுவோம். அல்லது at t ன்னு சொன்னாலே மீனிங் அதுதான். Equation of tangent at t in parametric form. The equation is y is equals to x by t plus 80. x by t plus 80. இது parametric formula equation. அப்ப எப்பொழுதுமே வந்து பாருங்க, உங்களுடைய பாயிண்ட் at x1 y1 ஓட parametric formula எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அடுத்தது equation of normal at 80 square 280. Equation of normal at 80 square 280. Y plus xt is equals to 280 plus 80 cube. 280 plus 80 cube. 280 plus 80 cube. இந்த parametric formula எப்பொழுதுமே நம்மள t. அப்போ நோட்னு போட்டு எழுதிங்க, ஒரு ஸ்லோப் m இருக்கு, இந்த t என்ற வேல்யூ இருக்கு. அது ரெண்டுத்துக்கு ரிலேஷன் தெரியுமா? ரிலேஷன் பிட்வீன் ஸ்லோப் m and t, parametric form t. இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்னா
m is equals to 1 by t. Sometimes you can use m is equals to 1 by t. நெக்ஸ்ட் ரெண்டு முக்கியமானது, இது வந்து ஸ்லோப் ஃபார்ம் சொல்லுவோம். ஸ்லோப் ஃபார்ம் ஒரு பேரபோலா, இதே பேரபோலா இருக்கு. இந்த பேரபோலால ஒரு டான்ஜென்ட் வரையணும். அந்த லைன் வந்து y equal to mx plus c இருக்கு. இந்த டான்ஜென்ட் உடைய லைன் வந்து y equal to mx plus c. உங்களுடைய ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பேரபோலா வந்து y square equal to 4ax என்ற ஃபார்ம்ல இருக்கு. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, the line y equals to mx plus c may be a tangent to the parabola y square equals to 4ax அப்படின்னு சொன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன். இதுல இருந்து நான் c ரெடி பண்ணுவேன். c is equals to a by m. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், லாஸ்டா கொடுக்குறேன் கடைசி. அதனால தான் இந்த கண்டிஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். c is equals to a by m. இதை நிறைய ப்ராப்ளத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். y equal to mx plus c ன்றது ஸ்ட்ரெயிட் லைன், எல்லாருக்குமே தெரியும், படிச்சிருப்போம் 11th ஸ்டாண்டர்ட்லயே. இது டான்ஜென்ட்டா அமைஞ்சிருச்சு y squared equal to 4ax என்ற கர்வுக்கு அந்த டான்ஜென்ட்டா அமைஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னா the condition c equal to a by m. அப்ப ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் எப்படி மாறிடும் அப்படின்னா, y equals to யூசுவலா mx plus c தான் சொல்லுவோம். Instead of c we can write a by m. Now the equation of tangent to the parabola is always y equal to mx plus a by m. We need a value and m value, then easily we can find out the equation of tangent to the parabola. இப்போ இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல, 80 ஸ்கொயர் 280 மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, டான்ஜென்ட்டும் பேரபோலாவும் இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட். அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? The point of contact of this tangent is, please always remember that, which is equals to a by m square, 2a by m. So this is the point of contact of the tangent to this parabola. Okay, so when a parabola touches a line, and the line வந்து y equals to mx plus c. So therefore, when we have the line touches the curve parabola at a point p, and the p point தான் இது a by m square, 2a by m. அப்ப சப்போஸ் ஒரு லைன் இருக்கு y equal to mx plus c, அந்த parabola இருக்கு y square equal to 4ax, then easily we can find out the equation of the tangent or condition c அல்லது point of contact ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். So with this we'll stop today. We'll continue in the next class. Definitely I'm telling you, these all are very important because one of the very very most weighted, one இல்ல இருக்கிறதுல அதிக வெயிட்டேஜான சாப்டர் வந்து இந்த சாப்டர் தான். இந்த யூனிட் 2-dimensional geometry. இந்த 2-dimensional geometry 2 சொல்லியிருப்பாங்க, அதுதான் most weightage. So we may get 2 5-mark problems from this section. அதுவும் இந்த parabola, ellipse, hyperbola definitely there will be a one question. அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. Okay, so with this we'll stop. My request is kindly go through the formulas, the concepts given in the parabola. Next class we are going to do more problems in parabola. Next class full-ஆவே parabola தான். அதனால please come prepared. So kindly go through that at least next ஒரு half an hour ஒரு சின்ன ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு half an hourல next to go through பண்ணுங்க. With this we'll stop today. Any doubts? I want everybody to say yes. இருக்கா இல்லையா? Doubts இருக்கா இல்லையா? No sir. Please, no doubt. Okay. No sir. Right. With this we'll stop. We'll continue in the next class. Thank you very much. If you have any doubts, you can call me. You can chat with me. Right. With this we'll stop. We'll continue in the next class. Good night. Take care. Bye. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.